صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. If I can ask him to recite 3 loud salawat to welcome Brother Abbas Rai from Servants of Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. How are you doing, bro? You good? If I could ask for the lights to be turned off, please. صلوا على محمد وآل محمد. Tonight, the 9th night of Muharram, we remember the sacrifice and tragedy of Hazrat Ali al-Akbar alayhi salam. And inshallah, today I have 3 pieces of poetry to present to you. The first one, as we've been doing in English, for those that don't understand Urdu, so that you can connect with the Masa'ib of Ali al-Akbar alayhi salam. In this Latmiya, there's 2 parts. The first part is from the perspective of Ali Akbar himself and his thoughts and his emotions as he's heading towards the battlefield. And the second part of the Latmiya is from the perspective of his father, Imam Hussain alayhi salam. صلوا على محمد وآل محمد. I am the mirror of God's perfection. I am the branch of the best creation. I am the mirror of God's perfection. I am the branch of the best creation. The face of Taha, the pride of Zahra, the prince of Layla. I'm Ali, grandson of Ali. All together. I'm Ali, grandson of Ali. I'm Ali, grandson of. The pure will not be
This is what he said when he was tempted and offered to go on the other side, the other army. The pure will not be ruled by the da'i. Come forth and you'll see the strength of an alawi. Don't try and tempt me with security. Surely soon you'll see you need it more than me. You need it more than me. Lahik, I ride like a roaring lion. I see the fear within their eyes. 200 I sent to the fire, praising my Lord with every strike. Heading towards my death I smile as I hear a call from paradise. Akbar, Akbar. Now Imam Hussain alayhi salam is speaking about his son. If 1,000 sons were given to me, not one, but all of them I'd name Ali. If 1,000 sons were given to me, not one, but all of them I name Ali. Oh my son Akbar, go fight with valor, call out with honor. I'm Ali, grandson of Ali. All together, I'm Ali, grandson. I'm Ali. Your thirst will soon be quenched by the Nabi. From this drink you'll feel quenched for eternity. My heart skips a beat each time that I see my heartbeat. Ali, struck by the enemy, struck by the enemy. I wish you knew how much it pains a father when his son is slain. The fountain of youth floods the plains of Karbala, forever stained. Your blood towards the skies I raise, crying your name and God I praise. Akbar, Akbar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, we move on to the next marshia, which is in honor of Ali Akbar alayhi salam from the perspective of his sister, Fatima Sughra. And this is the message and conversation that a sister has with her brother. अकबर में मर जाऊंगी, सुग़रा से मिलने आजा। अकबर में मर जाऊंगी, सुग़रा से मिलने आजा। बिन तेरे नहीं दिल लगता मेरा, चेहरा तो दिखला जा। अकबर में मर जाऊंगी, सुग़रा से मिलने आजा।
جب بھی دیکھوں خالی حجرا یاد آئے تیری، اس سے پہلے میرے بھائی جان جائے میری، تو مجھے کب لینے آئے گا، اتنا تو بتلا جا، اکبر میں مر جاؤں گی، صغرا سے ملنے آ جا۔ میرے بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، ساتھ تیرا میرا اکبر تا قیامت رکھے، جو کیا تو نے مجھ سے وعدہ پورا کرنے آ جا، اکبر میں مر جاؤں گی، صغرا سے ملنے آ جا۔ کیوں نہ ہو تجھ سے بچھڑ کر حال ایسا میرا، خواب دیکھا ہے کہ زخمی ہے کلیجہ تیرا، مرنے سے پہلے بھائی تو صغرا کو دفنا جا، اکبر میں نے اس خواب میں بابا کو بھی دیکھا بھائی، ان کے کاندھے پہرن میں تیرا لاشا بھائی، سچ نہیں یہ باتیں مجھے آ کر خواب میں ہی بتلا جا، اکبر میں مر جاؤں گی، صغرا سے ملنے آ جا۔ قبر پر نانا کی جا کر یہ دعا کرتی ہوں، مجھ کو اکبر سے ملا دے، جیت جی مرتی ہوں، سانس نہ رک جائے میری بھیا، حوصلہ دینے آ جا، اکبر میں مر جاؤں گی، صغرا سے ملنے آ جا۔
بن تیرے نہیں دل لگتا میرا، چہرہ تو دکھلا جا، اکبر میں مر جاؤں گی، صغرا سے ملنے آ جا۔ Inshallah, the final Murshia will be in honor of Hazrat Ali Akbar alayhi salam from the perspective of his father, Imam Hussain alayhi salam. This is the conversation now. We move from the conversation of his sister and him to the conversation between a father and his son in these final moments when he's asking for permission to go to the battlefield. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وگا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہے دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا بابا
بابا بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے کہ آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ الفاتحہ۔ Brothers and sisters, if I can ask everyone to recite 3 loudest salawat to welcome Sayyid Hussain Makke, and at the same time, please go forward as much as possible. We're expecting a big crowd. Salawat. Allahumma salli ala. How are you? صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. صلوات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلوا على محمد وآل محمد. My brothers and my sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many points in our lives we are tested. Allah subhanahu wa ta'ala takes the insan through a journey in which he is constantly faced with obstacles in order to know himself. Those obstacles tell a person about their own status and their relationship with God. The prophets of Allah subhanahu wa ta'ala were those tested the most.
the Ahlul Bayt were those tested the most. It's a tradition of Allah, a sunnah in the Quran, a sunnah of Allah to constantly test those that He loves, to put those that He loves through obstacles. In those obstacles, they discover themselves and they discover hidden parts of themselves. And in that, they begin to know themselves and begin to know God. And in the Quran, there are many such stories, one of which when Nabi Ibrahim ﷺ has become an old man and he's always prayed for a small child and he never had an opportunity to have a son until finally Allah subhanahu wa ta'ala in his later years gives him a child, Ismail. But when this child is born to his mother Hajar, suddenly the godly imperative descends. And Ibrahim is told to go on a journey with his young wife and his son. He doesn't know why. He listens to the command of his Lord and he follows Jibreel. In that time he was in modern day Palestine. And he starts to go 4,000 kilometers of a journey. Doesn't know where he's going. He keeps asking Jibreel, here, Ya Jibreel? No. Moves forward. Here, Ya Jibreel? No. They keep moving forward until they get to a place where there is no water, where it is a barren land and there are only mountains. The land we know now as Mecca, at that point a barren land. And then he gets told to leave his baby and his wife in the middle of the desert and return home. And he's not given the reason as to why. And he makes a prayer for his child. He makes a prayer for his wife. Reluctantly, he leaves in obedience. And then Hajar is left there with her son Ismail, running from mountain to mountain, looking for water. Safa and Marwa, mountain to mountain, until a little bit of water erupts from the ground. And all of these rites are the rites of Hajj. When we go to Hajj, we perform the rites symbolic of the story of Abraham. The baby crying for water is then given water in the middle of the desert. When that happens, the birds flock towards the water. When the birds flock towards the water, the nearby tribes can see the birds are flocking to a certain place, so they know that they can go there because there is water. These tribes would constantly travel looking for water. When they get to this point in Mecca, they find a woman and a small child. And they take them in. The tribe stays by the spring. The tribe is known as Jurhum, Bani Jurhum. They stay by that spring of Zamzam. And then they camp there. They feel that they are lucky to find a spring of water in a barren land in Arabia, in the middle of the desert. They camp there. In that time, everyone belonged to a tribe. And tribes moved around looking for water, looking for food. Ismail grows up in that tribe. He gets married from that tribe. Later on, other tribes come. I'm fast forwarding a few thousand years in this story right now. Several tribes come. They join this tribe. Of course, Ismail meets his father. Ibrahim returns. They establish the walls of the Kaaba after the pillars had already been there from the time of Adam. The walls of the Kaaba are erected. The whole story of Ibrahim, you brothers and sisters know the story. But the point of what we're saying is, once the Kaaba is there and there is water there, this place becomes somewhere where people all over Arabia and even in the world would come to do pilgrimage before Islam. They would come to seek out the house that Abraham and his son Ismail had built from before. The tribes that would come would want to stay there. There was a tribe called Khuza'ah. You don't have to remember the names, but it's important just to know them if you wanted to look further into the context of what I'm speaking about, because it gets very interesting. But Khuza'ah comes forward. They begin to dominate that land. They begin to be the chiefs of Mecca. And the chief of Mecca was someone who would be regarded as very valuable in front of the people, because they were the ones who guarded the water and guarded the pilgrimage. And there was a great marketplace for hundreds of years.
and the economy stood from there. The chief of Khuza'a had the keys to the Kaaba. For hundreds of years people would come. And the key kept being inherited from one chief to the next chief of Khuza'a, one chief to the next chief of Khuza'a. And mind you, the descendants of Ismail were still living in that area. But the descendants of Ismail were all pushed to the side. They were not custodians of the Kaaba. They were not seen as valuable at that time. It was mainly the tribe of Khuza'a. Until a man from the descendants of Ismail, who went by the name of Hussain, Hussain married the daughter of the chief of the tribe of Khuza'a. When the chief died and he had no sons, the daughter took the key and it came to Hussain, who was the first descendant of Ismail to receive the key to the Kaaba. And with that he became the chief. It was the first time that a descendant of Ismail became the chief of the tribes in Mecca. And then he started to change the rules. He started to set apart the descendants of Ismail. After all those years when they were sidelined, he started to bring them all together. They had their own flag, their own HQ. And what he did was, he made sure that all the descendants of Ismail lived next to each other around the Kaaba. So he brought them all from all the different areas that were further away from the Kaaba to live around the Kaaba for a reason. In Arabic, this is called taqrish, gathering. And this is where the name Quraysh came from. When we say who are Quraysh, the tribe of Prophet Muhammad, his arch enemies throughout his whole life, Quraysh comes from the word taqrish, which is gathering, and they are the descendants of Ismail. Rasulullah himself is a descendant of Ismail. So was Imam Ali alayhi salam. And their great-grandfather was Qusay, the one who inherited the key of the Kaaba. And he was seen to be a great man or a guided man. Now Quraysh, they were around the Kaaba. As time went on and they were custodians of the Kaaba and the water in Mecca, they began to be seen as the strongest and holiest tribe. Because at that time, tribes were there were about 400 different tribes around Arabia. Each tribe had its own rules. So you had 400 different kinds of governments going around. And you were only as strong as your tribe was. If you had no tribe, you were very weak. You can just be killed and no one would seek to avenge you. They would kidnap your family. They would take all your belongings and you have no protection. So at that time, the tribe was life. Tribe was your religion, tribe was your faith, tribe was everything. And the strongest tribe was Quraysh. Why? They didn't have to move. They didn't have to keep moving like other tribes. Whenever they get to 200 people, they break off. This tribe stayed in the same place. So in Uhud, when the warriors went to fight Rasulullah, there were 3,000 warriors from Quraysh in Uhud. They were all cousins. 3,000 cousins. So Quraysh were a group of people, descendants of Ismail. As time went on, they began to be seen as holy. People would come from all over the lands, and if they see someone from Quraysh, they would treat them like royalty. They would want to just touch them to take barakah from them. If they saw them holding anything, they want to take it and hold it on their behalf. They were seen as the highest level of prestige. The Quraysh had a caravan that went from Yemen to Syria. لِإِلَافِ Quraysh. Quraysh was seen as the highest of high in Arabia. So when they are worshipping their gods, Lat and Uzza and Hubal, which they placed around the Kaaba, which were the main source of their economy and all of their sales, and then someone comes along and says, this is all wrong. We believe in monotheism. There is only one Lord. These are not Allah. Allah is unseen. And he brings forward the Quran and he says, actually Quraysh, you're not that special, because we don't deem someone to be valuable based on bloodline. Inna akramakum indallahi atqakum. That the most noble of you are the most God conscious of you. Those who have taqwa, as the Quran says. This is not good for Qurayshi. Qurayshi is racist. Qurayshi is prejudiced. That's why it's inconceivable for anyone to say Sayyidah Khadija alayhi salam was married before the Prophet, and then they tell us who she was married to, men outside of Quraysh. When the men in Quraysh wanted her, the chiefs of Quraysh wanted her, they would kill anyone who came near her.
And she was known as the princess of Quraysh. She was the most wanted woman in the tribe, in Quraysh. Abu Talib was a chief in Quraysh. Abdul Muttalib was a chief in Quraysh. The Bani Umayyah had a great clan in Quraysh. Bani Umayyah are from Quraysh too. Abu Sufyan was a great chief of Quraysh. These are all leaders in Quraysh. Now Rasulullah was from Quraysh, but he's not Qurayshi minded. So they were against him constantly. So when he left to go to Medina, and they kept trying to attack him in Badr, Uhud and Khandaq, those who tried to kill the Prophet again and again and again were from Quraysh, from his own tribe. In Ahzab, in Uhud, in Badr. Who was it that Imam Ali alayhi salam killed in Badr? Except the top chiefs of Quraysh. And that's why they hated him. They hated Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Because in the time of Rasulullah, the reason as to why Islam was victorious was because of the sword of Ali and the wealth of Khadijah. Without the sword of Ali, he could never have attained victory. But not only that, there was not a house in Quraysh that Imam Ali alayhi salam had not killed one of the disbelievers who tried to kill Rasulullah. So when in Badr, Imam Ali alayhi salam kills the father of Hind, and he kills the brother of Hind. What happens when Hind goes to Abu Sufyan and says, he's killed my father, he's killed my brother, I want his heart. I want the heart of Hamza. I want the heart of Ali. Why? They want revenge. She wanted revenge. This is the mother of Muawiyah. Yani the grandfather of Muawiyah, Imam Ali had killed. Muawiyah never forgot that. Muawiyah always wanted revenge for his mother. The Bani Umayyah never believed in Islam. They wanted the Quran and the message to be in their clan. They always understood it as a family feud. How come Islam is in the clan of the Banu Hashim? Why is it not in the clan of Bani Umayyah? They were still very Qurayshi minded. All that happened for them was, instead of speaking about tribes, we're speaking about faith now. But it's still tribal. Most of the people who became Muslim after the Fatih of Mecca were from Quraysh. They only became Muslim when Rasulullah became too strong. So then there was an influx of all these Muslims just before Rasulullah left this world. These Muslims did not believe in Tawheed in the actual sense of Tawheed. They were joining as it was the new tribe. They were still very tribal. Imam Ali alayhi salam was not tribal, but they didn't like Imam Ali. They couldn't stand Imam Ali. If you look at the tribes, going back Bani Umayyah and Banu Hashim, they go back to the same grandfather. They have the same grandfather, Abd Munaf or Abd Shams. As they descend from Umayyah and Hashim and Harb and Abdul Muttalib, and here then you have Abu Sufyan, and here you have Rasulullah, and here you have Muawiyah, and he's the cousin of Ali, and Yazid is the cousin of Hussain. Yeah? Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, we'll take the chance for you to come forward. That was the cue. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad. Thank you. Please come forward. Please come forward. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali. So here these people, the cousins of the Ahlul Bayt, looked at it as, why are we not Ahlul Bayt? We are Ahlul Bayt. Why do they have the message? We have the message. As in, they always wanted it as a family feud. And they never forgot that it was Ali who was the one who killed their forefathers. So then when they looked at Imam Ali alayhi salam after the Prophet left this world, and people say, how could it be that everyone would leave Rasulullah right after his death? How could they join Imam Ali? How could they not join Imam Ali after everything was so clear? The reason was because all these people were very tribal. When they look at Ali bin Abi Talib, he is not tribal.
As soon as Imam Ali alayhi salam returned to be the fourth Khalifa, when he didn't want it anymore and they brought him back, when he came into power, he had to clean up the mess. When he came to clean up the mess, the Qurayshis were receiving the most money from Baytul Mal. As the second Khalifa said, a Qurayshi is better than non-Qurayshi, an Arab is better than an Ajam. That was his philosophy. So Imam Ali alayhi salam, when he sits with them, when Talha and Zubayr came inside to talk to him about his new way of doing things, his new philosophy, and how they've always received a certain amount of money for all their cattle and their farms, and now the money that Imam Ali is giving, he was doing it out of justice, but they're saying this doesn't cut it for us. This is not what the previous Khalifa was giving us, and you need to increase. What did Imam Ali alayhi salam do? He just turns off one candle, and then he lights the other candle. And they're confused as to why he did that. And he tells them, this candle is for Bayt al-Muslimin. This belongs to all the Muslims, and I can't use that for a personal discussion. I'll use my own candle for a personal discussion. And they understood what that meant straight away, that he wasn't going to give them more money if he's taking care of which candle he uses in the discussion. He's not going to give you more money because you're from Quraysh. When you look at those who were around Amir al-Mu'mineen alayhi salam after Saqifa, they were deemed to be weak. In Iman, they were strong. In society, they were weak. They had no tribe. All the Mu'mineen were without a tribe. Ammar, slave. To the Quraysh, he's weak. Miqdad, slave. To the Quraysh, he's weak. If you do anything to him, nothing will happen to you. Salman, slave and Persian. He's not even from Arabia. They're not worried about him. Who is it? The people around Imam Ali alayhi salam were mu'mineen. In their hearts, they were believers. But according to the Quraysh, they couldn't care less. They looked down on them. They would tell them to be quiet. If Ammar tried to give his opinion, they would say, don't speak in front of Quraysh. Who are you to speak in front of Quraysh? Even afterwards, even in Saqifa, when they were speaking, it's all about Quraysh. If you look into the narrations, even afterwards, when the second Khalifa appoints someone to be a governor in Syria, that someone being Muawiyah from the Bani Umayyah, or the third Khalifa from Bani Umayyah, that there was constantly a shift towards the idea of the tribe. Imam Ali was not tribal. At Saqifa, when what happened, who was the first person to revolt? Do you know who the first person to revolt was? When he found out about who the first Khalifa was? Abu Sufyan. He couldn't believe it. He took his horse and galloped towards Imam Ali alayhi salam and said, Ya Ali, look what they did. This is for us, the sons of Abd Munaf. These guys from a low clan in Quraysh, they want to take it from the high guys in Quraysh. You see how he's seeing it? He sees it as Bani Umayyah and Banu Hashim are under Abd Munaf, and it's for us the Khilafah, not for them. They're all Qurayshi, but they're higher, more prestige in Quraysh. You know what Imam Ali alayhi salam responds? After Abu Sufyan tells him, say the word and I'll bring you 1,000 warriors right now. When Imam Ali alayhi salam said he wants just 40, Abu Sufyan told him, I'll bring you 1,000. But it's a tag team. Imam Ali says, إِنَّمَا أَنْتَ مُنَافِقٌ. You're a hypocrite. Because Khilafah is not for the tribe. And I know if I take it with you now, tomorrow you will want it. One day me, one day you. Next year my son, the year after that your son. That's not how this works. This is not tribal. This is not tribal. Ya Abu Sufyan. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. I didn't choose this. Allah appointed Rasulullah. And Allah appointed me the Imam. So the Bani Umayyah wanted to end Banu Hashim. From the beginning. Abu Sufyan straight away, when the first and second Khalifa found out that he did that, they went, took all the money from Bayt al-Muslimin and gave it to Abu Sufyan. He thanked them very much and he received his reward because, of course, his son later on became governor in Damascus, and the Bani Umayyah were treated very well for their stand on that day. Now, as time goes on, if you don't understand the Quraysh, you will never understand Karbala. You'll never understand what happened to Sayyidah Fatima alayhi salam and why everyone left Imam Ali and why قُلُوبُهُمْ مَعَكْ سُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ. There were many people that they felt bad for Imam Ali alayhi salam, but they're not going to do anything about it because they know Quraysh and the tribe of Quraysh.
How is Imam Ali alayhi salam going to fight against thousands of people from the same tribe that want a leader that will make them feel more special than everyone else? They don't want to be next to Ammar and Salman. They want to be with their own kind. They won't want a leader that tries to treat everyone equally. And so we saw what we saw. In Karbala, when Abu Abdullah is saying, don't you know who I am? We know who you are. But the son of Ali can't drink. We know who you are. That's why we're doing this. After Karbala, and they take Sayyidah Zainab alayhi salam to the palace in Damascus, and Yazid sits on his throne. And he takes his stick. And they give him a platter with the head of Imam al-Hussain alayhi salam. And he strikes the head of Abu Abdullah with his stick in front of Zainab. What does he recite? He says, my grandfather's in Badr, I wish you were here to see this day. And he's still waiting. He took revenge for his grandfathers. He took revenge against Imam Ali. He took revenge against Rasulullah through Abu Abdullah. And Abu Abdullah, everything he sustained was due to the success of his grandfather, Rasulullah, and the success of Ali bin Abi Talib. And yet today, we come onto the 10th of Muharram, and it's a minority of Muslims that remember this sacrifice. And I said, treachery. How? 50 years after your Prophet left this world, you killed his family, your own nation, Muslims. And isn't that a metaphor for the world we live in today? It was only 50 years after. What a tragedy. What a tragedy. And they wanted to end the Banu Hashim. They wanted to finish the bloodline. So on the night Abu Abdullah alayhi salam told the companions, leave, they don't want you, they only want me. And his name was on the list. No one else's name is on the list. Except for another. Al-Hussain wa Ali ibn al-Hussain. Because they want to finish this bloodline. It wasn't just Abu Abdullah that had to be killed. There was an order, specific order that came from Damascus that Shimr came with and told them, we kill Hussain ibn Ali and then you kill Ali ibn Hussain. No one else is important except those two. But they didn't know, and subhanAllah, 80 years they did la'an on the name of Ali ibn Abi Talib. From the member of Damascus, they cursed that name, Ali ibn Abi Talib. And they made trouble for anyone who brought forth that name or spoke that name. And the tongue of Maytham al-Tammar was cut because he kept praising the name Ali. They wanted to eradicate the name Ali. Then Imam al-Hussain alayhi salam names all of his sons Ali. And said, if I had 1,000 sons, I would name them all Ali. But they don't know that all his sons are named Ali. They know that his son Ali ibn al-Hussain will continue after him. But they don't know that he has 3 sons named Ali. He has Ali al-Sajjad, wa Ali al-Akbar, wa Ali al-Asghar. He has 3 Alis. They didn't know that. They just know one Ali. The eldest was Ali al-Akbar. He was about 27 years old. He was the eldest son. When Ali al-Akbar comes out into the battlefield, he knows his brother is the next Imam. His father has already told him who the next Imam is. Ali Sajjad was already appointed to be the next Imam. When Ali al-Akbar comes out into the battlefield and calls out to the enemy and says, Ana Ali ibn al-Hussain, he has tricked the enemy. He's telling them, I am Ali ibn al-Hussain. He knows they want his brother. He didn't die for one Imam, he died for 2 Imams. He pretended to be the Ali they wanted. The Ali that would continue. He came out and said, Ana Ali ibn al-Hussain. You're looking for Ali ibn al-Hussain? I'm Ali ibn al-Hussain. Little did they know there was the other Ali ibn al-Hussain inside the camp. On this night, we remember the great sacrifice of Ali al-Akbar alayhi salam. The one who most represented Rasulullah
the one who looked like his grandfather, the one who whenever Imam al-Hussain missed Rasulullah would call Ali al-Akbar to him, would tell him recite the adhan, would hear his voice, his oldest son, his pride and his beloved. On the day of Ashura, when the companions of Abu Abdullah would go one by one, they were all slaughtered by the river. Imam al-Hussain brought them back to the camp, and now only the Banu Hashim remained. Abu Fadil stood up and asked Imam al-Hussain for permission to go and fight. Imam al-Hussain responded, La ya Abbas, you must stay the flag bearer. The first to stand will be my son Akbar. Ya Ali al-Akbar, step forward, my son. Ali al-Akbar comes forward with his sword and his armor. Are you ready, my son, to go and fight and defend your family and defend the honor of your grandfather? Ali al-Akbar tells Abu Abdullah, Ya Abata, dear father, I am ready for whatever you ask of me. I just have one request. Is there a drop of water somewhere in this camp to quench my thirst before I go? Waladi ya Ali, I wish there was water I could give you, my son. Go out and make your family feel the pride of the Banu Hashim. And Zainab steps out of the tent and goes towards her nephew Ali. And Sukaina runs out the tent and goes to her brother Ali. And they grab his clothes and they grab him towards their chest. They kiss his arms, they kiss his hands, they kiss his neck. Sukaina begs, brother, don't go, don't go. He puts his hand on her head and kisses his little sister and embraces his Aunt Zainab one final time. He says goodbye to his uncle Abbas and bids farewell to Abu Abdullah. He mounts his horse and he goes into the battlefield and he calls out, Ana al-Ali ibn al-Hussain ibn Ali. As the enemies come out to face him, he strikes each man that stands in his way. Abu Abdullah watches Ali al-Akbar and his heroic stand on that day. He watches how tired his son Akbar is, breathing so heavily after every battle. Every time he strikes a man down, Abu Abdullah sees him becoming more and more tired, breathing heavily out of his mouth with his dry lips. At this point, Ali al-Akbar gets back on his horse and circles back to the camp and calls out, Abata, Abata, the thirst is killing me. Imam al-Hussain tells him, come close, my son, take my ring, place the metal on your tongue, perhaps it would cool your tongue, perhaps my ring can cool your mouth, my son. How it pains me to see you ask for water, and I cannot bring you any water. Ali al-Akbar gets back onto his horse again, once again goes into the battlefield. Once again, Ali al-Akbar starts fighting the enemy.
pushing through the pain of his throat, his dry throat, as he's fighting and the enemy numbers begin to overwhelm him. A man strikes his sword onto the shoulder of Ali, and the blood begins to spill all around him, and he continues to fight until a spear goes through his stomach from one side and out the other, and now the blood spills onto the face of his horse, and the horse of Ali begins to panic and runs towards the enemy camp, and now Ali is surrounded from every angle. They rain down their swords and spears on the body of Ali. Ali al-Akbar being cut to pieces on top of his horse. The horse keeps running until Ali falls off. He falls off the horse and calls out, Abata! Alayka minni salam. Imam al-Hussain rushes towards the place where Ali al-Akbar fell. The enemies disperse. Imam al-Hussain mounts the horse, begins to approach Ali al-Akbar. As he comes close, he sees the spear sticking out of his stomach. He looks towards the angle of Najaf. He calls out, Ya Amir al-Mu'mineen, you lifted the door of Khaybar, but you didn't have to lift the spear from the chest of your son. Imam al-Hussain approaches Ali. He sits by his beloved son. He starts to remove the blood from his pure face, his young face, to see his eyes once again. He says, Waladi, Ya Ali, kallimni. Talk to me, my beloved son. Ali al-Akbar is gasping for his last breath. He begins to smile as his father cries. Imam al-Hussein's crying with Ali al-Akbar in his arms. But Ali al-Akbar is smiling. With his last breath he says, Abata, Abata, don't worry about me. Rasulullah is here, Father. He is giving me a cup of water. Rasulullah is here, Abata. He is quenching my thirst. He said, I will never go thirsty again. And suddenly Ali al-Akbar's smile turns into a cry, and now tears stroll down the eyes of Ali. But Father, I now see my grandmother Fatima. She is screaming, Father, and she calls out, Wa walada, wa Hussaina. وولدا وعطشانا. And with that final breath, Ali al-Akbar's soul leaves this world, and Imam al-Hussain embraces his son towards his chest for the final time. And he tries to pick up the body of Ali, but every time he picked him up, his limbs would fall off. Imam al-Hussain gathered what he could of his beloved son, and he brought him back towards the camp, and he laid him next to the small body of Qasim.
And Zainab came out and looked at the face of Hussain, the pale face of Hussain, and Hussain calls out, Alira, Ya Zainab, Ali is gone, Ali is gone. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولعنة الله على الظالمين إلى يوم القيامة. يا حسين يا حسين يا حسين. بولے امام امم پردہ اٹھا لو کوئی، لائے ہیں اکبر کو ہم پردہ اٹھا لو کوئی، یہ میرا نور نظر، یہ میرا لخت جگر، مشکل سے آیا ہے گر، پردہ اٹھا لو کوئی، جوانی میں مرنے کی حسرت ہے کس کی، ضعیفی میں کاندھوں پہ میت ہے کس کی، خدا دشمنوں کو یہ غم نہ دکھائے کبھی، ضعیفی میں یہ غم کوئی دل نہ پائے کبھی، بہن کو یہ مولا کی آواز آئی، اندھیرا ہے آنکھوں میں مجبور بائی، یہ لاشا اٹھائے یا دل کو سنبھالے ابھی، ذرا بچوں بھیجو کہ میت اٹھا لے ابھی، جو بیٹے کو دیکھا پھٹا ہوا سینہ، پکاری ماں بس ہوا خاک جینا، جیوں گی میں اب کیسے یہ داغ اٹھا کے ابھی، خدا مجھ کو دنیا سے جلد اٹھا لے ابھی، تمنا تھی مجھ کو دولہا بناؤ، میرے لال کے سر پر صحرا سجاؤ، ذرا ٹھہرو ماں اپنی حسرت نکالے ابھی، کہ پھولوں کے لاشوں پہ پھولوں کی چادر اڑالے ابھی، بہن کو یہ مولا کی آواز
یہ لاشا اٹھائے یا دل کو سنبھالے ابھی، ذرا بچوں جو کہ میت اٹھا لے ابھی۔ حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینم و حسینا، حسینا، حسینم و حسینا، عباس عمو جانم من آب نمیخواهم، 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 سکای شهیدانم من آب نمیخواهم، عباس عمو جانم، عباس عمو جانم من آب نمیخواهم، سکای شهیدان در خیمه سے بن عابد افتاد علی اکبر، ای ماہ بنی ہاشم من آب نمیخواهم، عباس عمو جانم من آب نمیخواهم، سکای شهیدانم من آب نمیخواهم، عباس علمدارم سکای شهیدانم، بے منیس و بے یارم من آب نمیخواهم، عباس من آب نمیخواهم، سکای شهیدان در خیمه سے بن عابد افتاد علی اکبر، ای ماہ بنی ہاشم من آب نمیخواهم، ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب آئے حسینہ یا اللہ، آئے حسینہ، ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں، میں لٹ گیا سب کچھ قتل حسینہ، لٹ گیا سب کچھ قتل حسینہ، ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب آئے حسینہ، کہتی تھی زینب آئے حسینہ، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں، دیکھیے ستم بابا یا علی، دیکھیے ستم بابا یا علی، کیسی مصیبت میں ہے زینب کرب و بلا میں، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں، لیلا کی امید اکبر کی جوانی، لیلا کی امید اکبر کی جوانی، ہو گئی برباد ہے لیلا کرب و بلا میں، آئے حسینہ،
کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے تم فاتحہ شربت سے پلانا میری بہنا گر بعد میرے پانی میسر تمہیں ہوئے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے ازلام پیاری کو عالمدار نہ دکھانا میری بہنا زینب زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے تم فاتحہ شربت سے گر بعد میرے پانی میسر تمہیں ہوئے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے تم فاتحہ علم عباس کا سر پی عباس کا سر پی کا پنجہ نظر جب آ گیا ہنس کر سکینہ نے کہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا علم عباس کا سر پہ سر پہ کا پانی وہ لائے ہوئیں گے خالی نہ آئے ہوئیں گے صد شکر آیا دم میں دم آیا علم عباس کا سر پہ کا مارا گیا تیرا چچا جان اپنی کی تجھ پر فدا دینے کو درد و رنج و غم آیا سر پیٹ کے سر پیٹ کے بولے اس کا پانی وہ لائے ہوئیں گے خالی نہ آئے ہوئیں گے صد شکر آیا دم میں دم آیا علم عباس کا سر پی کربلائے کربلائے کرب و بلا کربلائے کربلائے کرب و بلا کربلائے کرب و بلا کربلائے کرب و بلا کربلائے صبح عاشور کو اکبر نے دی اذان لیلا پکاری بیٹا تیری آخری اذان کربلائے 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 کرب و بلا کربلائے بعد ظہر تو نہ رہے گائے میرے لال میداں پر و فرزند میرے خدا نگہبان کربلائے کربلائے کربلائے
کربلائے کس شان سے زینب چلیے شیر مدینہ رہنا گوائے آسماں و شاہ مدینہ کربلائے 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 ایک بازو پہ کھڑا ہے علمدار حسینہ ایک بازو پہ کھڑا ہے ہم شکل پیمبر کربلائے کربلائے کربوبلا کربلائے کربلائے کربوبلا کربلائے کربوبلا کس شان سے زینب چلیے شیر مدینہ رہنا گوائے آسماں و شاہ مدینہ کربلائے کربوبلا کربلائے یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس سکینہ کے چچا جان یا سیدی یا عباس علمدار علمدار یا ابو الفضل العباس وفادار وفادار یا ابو الفضل العباس کربلا ہم کو بلاؤ یا ابو الفضل العباس یا عباس یا ابو الفضل یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر آوارہ اکبر اکبر میرا سحر آوارہ اکبر اکبر میرا سحر آوارہ سب پڑھے اکبر میرا سحر
زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر حسین میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر 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 لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر حسین ہو تیرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر ماشاءاللہ، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر تو ہے کریا جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر یو اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر حسین او میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر میرا سحر والا، اکبر میرا سحر والا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر
بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا. روک صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا. مر گیا تو بتاؤں میں کیسے, مر گیا تو بتاؤں میں کیسے, تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر, میرا سیر حوالہ اکبر. اکبر میرا سحر حوالہ اکبر. تو ہے کریے جوان ہے بیٹا, باپ تیرا ضعیف ہے کتنا. نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار, مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ. لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے, لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے, تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر, میرا سحر حوالہ اکبر. اکبر میرا سحر حوالہ اکبر, میرا سحر حوالہ اکبر. حوالہ اکبر. اکبر اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. سب پڑھو. تک پہنچ گیا. اکبر دستار سے وہ ماں کی, دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو دستار سے وہ ماں کی, دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون خاکے, زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم.
ظالم کا ہاتھ میری، ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا ہے، گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، ہے جس ہاتھ نے گرایا تاہم شکل مصطفیٰ، جس ہاتھ نے گرایا تاہم شکل مصطفیٰ، نیزہ لیے وہ ہاتھ، نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا، اکبر کا لہو شہ کی دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر ہے سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا اے نہیں، سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں، دیکھو حسین اپنی، دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا، اے اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا ہے، گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار،
ہر شام کا بازار تھا، ہر شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی سینے پہ وہ شاک پلی، سینے پہ وہ شاک پلی، او جس کی اماں بن میں جلی، جس کی اماں بن میں جلی، منہ پہ تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چینی خیمے جلے، چادر چینی خیمے جلے، او عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، رو کر کہیں یہ بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، یا حسین 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 یا حسین، اٹھی اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے 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 اکبر تیری ہم، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، باد تیرے مجھ دکھی یا کو نہ پیغام آیا، باد تیرے مجھ دکھی یا کو نہ آرام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھے اکبر تیری ہم جی رہی ہوں تیرے وعدے کے سہارے، اکبر جی رہی ہوں تیرے وعدے کے سہارے، اکبر جی رہی ہوں تیرے وعدے کے سہارے، اکبر تم نہ آئے میرے بھائی یا نہ ہی پیغام آیا، تم نہ آئے میرے بھائی یا نہ ہی پیغام آیا، اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا، اٹھ اکبر تیری ہم
شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے وہ سقیفہ کی گھٹا ہوں میں تیرا چاند آیا وہ سقیفہ کی گھٹا ہوں میں تیرا چاند آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام 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 آیا اٹھ اکبر تیری ہم ہے یہ ارمان کہ بھیا تیرا صحرا دیکھوں ہے یہ ارمان کہ بھیا تیرا صحرا دیکھوں ہے یہ ارمان کہ بھیا تیرا صحرا دیکھوں کیسے حالات میں دکھی یا کا یہ پیغام آیا کیسے حالات میں دکھی یا کا یہ پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم میری راہوں کو نہ دیکھے میری صغرا سے کہو میری راہوں کو نہ دیکھے میری صغرا سے کہو میری راہوں کو نہ دیکھے میری صغرا سے کہو میری شادی جگہ موت کا پیغام آیا میری شادی کی جگہ موت کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا بی بی تو نے وہ سقیفہ کی گھٹا ہوں میں تیرا چاند آیا وہ سقیفہ کی گھٹا ہوں میں تیرا چاند آیا اٹھ اکبر تیری ہم شیر کا پیغام آیا اٹھ اکبر تیری ہم کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شانی
ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، کہ ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو دولہا بنا، بس ایک کی جھلک زہر کی زغرا کو دکھا دوں، بے چین تھی خواہش ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس 5 کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل پر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے سب ساتھ مل کے پڑھیں، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو تم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، یا حسین 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 یا حسین، سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کر بلا میں کر دیا یہ تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین یا حسین، خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے فاطمہ مرتضیٰ کے نور عین، یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Ya Hussain, Ya Hussain, Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Hussain, Ya Hussain, Hussain. सतर कदम ते डेंदी रही, सतर कदम ते डेंदी रही, कुछ दात को है कि वे बहन करे रोके बहन। या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहम्मद सल्लल्लाहु Ya Ali! Brothers and sisters, if I can ask everyone to please be seated for a short announcement and then we'll have tabarruk. Jazakallah. Can somebody turn the light on, please? Thank you. AV team, if I can have the sponsor of the day slide displayed, please. Thank you. Jazakallah. Tonight's program is sponsored by Hussain family for the Isare Sawab for all marhumin in the donor's family and all marhumin, as well as Sajjad Akbar and Zahraa Akbar for the Isare Sawab of all marhumin in the donor's family. May I ask you to please recite Surah Fatiha Al-Fatiha. We have a sad announcement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. It's with sadness that we share the news of the demise of Marhuma Hasina Bai Muhammad Ali Qasim Ali Ismail, who passed away today, Friday, July 4th, in Dar es Salaam, Tanzania, and she was buried there today. Marhuma was the cousin of Brother Abbas Muhammad of Vancouver. May Allah bless the departed soul, keep her among His chosen ones, and grant the family patience to bear this loss. Ameen. Please recite Surah Fatiha. Also, some of you might have noticed in the men's seniors room, volunteers have been working on the Karbala project, and it's now time to be viewed. So, like I said, it's in the main seniors room, and it will be open for ladies tomorrow after Majlis during Matam till the end of the program, and it will also be open for ladies during Ladies Majlis in the mornings. And it will be open for viewing for ladies again on the day of Ashura from morning until Zohar Namaz. And for gents, it will be open at a time other than when it's ladies viewing time. Also, after the program, inshallah, tonight, for those who have registered for the bonfire, please make your way to the Baspedal Court after Salat, inshallah. They'll be starting the program shortly after that with special guest Sayyid Hussain Makke, Sheikh Mutaz Al-Waha, and Sayyid Mahdi Kazwini. The time is from 10:15 to 11:45 in the basketball court at Az-Zahraa. Yeah, and we have till 10 o'clock at the Gurdwara. We're allowed to park till 10 p.m. So if your car is there after 10 p.m., please go and get it. Otherwise, they're going to close the gate. Jazakallah.